Anthony D'Souza from Asolna, Ameli. म्हादे इश्यू एकदम गेल्या 2-3 दिसांनी बरोच चर्चा चलता. एब्सोल्युटली अँड डेफिनेटली आम्ही सगळे गोंयकार एकठांय जावन हे म्हादेचे झगडोंकूच जाय. नो डाऊट, नो सेकंड थॉट ऑन दीस. आम्ही झगडलेच. रिझल्ट विल लिव्ह इन द हँड्स ऑफ गॉड. हे म्हादे डायव्हर्शन वी शुड नॉट अलाव इट टू हॅपन विदाउट टेकिंग गोवा इन द लूप. बट आज एक विचित्र प्रश्न येईल तो म्हाका. सडनली हांवें एक व्हिडिओ चोयला एक टीव्ही चॅनलाचेर, सोशल मिडियाचेर, वेर बीजेपी लिडर म्हणटा की आमी एट लोकल बॉडीजांनी लायक पंचायत लेवल, पंचायता सरपंच, पंचायतांनी आमी रेझोल्युशन घेवपा जाय म्हणटा तो. ऑब्जेक्टिंग द म्हादे वॉटर्स बींग डायरेक्टेड टुवर्ड्स कर्नाटका हो डायव्हर्शन करप. लोकल बॉडीज. एक पोस्टाचे हांवें वाचिलां, द बीजेपी लिडर इज सेईंग बीजेपी पॅनल आहे तेमी करपा मुये पंचायत लेवलाचेर. आनी एक कडेन तेणी जनरल म्हणला, ऑल लोकल बॉडीज म्हणला. अरे वा, वॉट अ कॉन्फिडन्स यू आर गिवींग. लोकल्स आमगेल्या गोंयच्या लोकल्सांची तुम सांग आमचेर डिपेंड जाता दिसताय बरं तुम्ही. अरे हेच्या पयलीं हुंयच तुम्ही लोकल बॉडीजांचे तुम ओपिनियन घेयले रे. वीच लोकल बॉडीजांक पंचायत लेवलाचे जायते आमी लोकल बॉडीजांनी ओपिनियन दिले, रेझोल्युशन घेयले. तुमची रेझोल्युशन बेश्टी भायर मारले मरे, चोयल नाही पासून. विदीन द स्टेट तुम आमगे लोकल बॉडीजा गेले रेझोल्युशन तुम्ही यू डोंट इवन कन्सिडर. You don't consider, BJP as a government never considered the local resolutions. अरे डबल ट्रॅकिंगा लागून कितू रेझोल्युशन गेले मरे, कितू सर कितले भाशेन ओपिनियन दिले मरे. तुम्ही तो ओपिनियन तुम घेयला लोकांलो ना. आनी आता तुम्ही म्हादे रिवराचेर लोकल बॉडीजान तुम्ही रेझोल्युशन घ्या म्हणटाय. अरे वेन यू डोंट लिसन टू युअर ओन गोअन्स, you mean to say the Karnataka government is going to listen to us for our local resolutions at the Panchayat bodies? Central government is going to listen to our local resolutions in the Panchayat? अरे तुम्ही 8 MLA राज्या भितो आताय त्यातून तुम आमकां लोकल बॉडीजा रेझोल्युशन घ्या म्हणली. When you all took the MLAs, whether you all have bought them or lured them or you all gave them some assurances, I am not interested to know. But did you all ask the people of Goa to take resolutions whether the MLA should go to you all? You all never bothered. So MLA घेतले दोना तुमकां local bodies काय पडना. That time locals are not of any importance within the state. And outside the state, what is going to be decided even by the center, you all want us to take the resolutions? For what? To make us the scapegoats of this? Or you all want to show that we are also partners in your crime now? Huh? What is this? I don't know why all this big tamasha of this now. Goa government, the BJP government has got an absolute majority. Why you want those 7 opposition MLAs? Why you want the local resolutions for this? You are representing us, no? You all do whatever you all want to do, saying that you all are the custodians of this state. No doubt. I am saying we all should work together, whether the opposition or not. But trying to show that you all are taking the oppositions or you all are taking the locals into confidence and trying to show a different picture that you all are very democratic and you all are so concerned of our issues, sensitive issues. अस्मिताय खंय गेली अस्मिताय. अस्मितायचे उलयता जाल्यार गोंयत जायत उलो आहा. I don't want to repeat the same thing. अस्मिताय हुई गेल काय म्हणटा तो जायतानी इश्यू. डोंट फूल द पीपल.
हे सगळ्यांतून बॅगेज भोल्या तुम एम्प्टी करायचे हांगा. वी विल फाईट, नो डाऊट, विल बी देअर. Even the opposition should be joining, but not the way you want them to join. I don't think so. The decision is of the opposition to do what they want to do. But don't try to put the baggage on their back now. Otherwise, total, as I mentioned in the previous video, you totally all resign. Come on, let's have the guts to do that. We will see. Then it will show that you all love Goa. Resign, the whole cabinet resign, all MLAs, including the opposition MLAs, all of you all resign. Dev Bara Guru, thank you very much.